dash lay, telling on Zoling in the correct. Mong you, Ling in the children. Angel car, Angel should am to shoot. Kunzu Joseph, bringing Joseph. And the dash some Joseph on the Mosh. I need to dropping at And the community was found in 1794. So that's, Good morning, Rinpoche, and good morning to everyone here. I hope you're all doing well. I'm Tsedup. I'm very honored and happy to be here, reading this short story of Ling Rinpoche in front of every one of you in English. In the introduction, I'm going to talk a little bit about His Eminence's predecessor, because he was the main teacher of the Dalai Lama when the Dalai Lama was a little boy, until 1983, when the sixth Ling Rinpoche unfortunately passed away. His Eminence, the seventh Gyaltsen Yongzi Ling Rinpoche, was born in Meklotganj, Dharamshala, in 1985. And in 1987, His Holiness the 14th Dalai Lama recognized him as the reincarnation of His Holiness the 6th Yongzi Ling Rinpoche. This was a very important occasion, because not only can His Eminence's lineage be traced back to the time of Buddha Shakyamuni, but also, as the Dalai Lama's principal teacher, the 6th Ling Rinpoche held a very influential and important position in both India and Tibet. He accompanied the Dalai Lama when he fled into exile in India, and it's worth noting that the Dalai Lama refers to him as his root guru. The head of the Gelugpa tradition, he was a highly qualified and widely renowned Buddhist master, whose students included lamas, tulkus, and geshes from all the traditions of Tibetan Buddhism. The close connection between His Holiness the Dalai Lama and the 6th Yongzi Rinpoche is perhaps best illustrated by this short story about His Eminence's discovery. When the discovery was reported to His Holiness the Dalai Lama, he asked for Tenzin Chubak to be brought to his residence for further testing. His Holiness remarked, "When I met the boy for the first time, I had no doubts about his identity. He behaved in a way that made it obvious he knew me, although he showed the utmost respect. He acted just as his predecessor had done. It was clear he knew his way around my residence. When he came into my study, he showed immediate familiarity with one of my attendants, who at the time was recovering from a broken leg. This tiny person was very serious when he presented Kusho Lobsangawa with a kata. Then in full laughter and childish giggles, he picked up one of his crutches and ran around, carrying it as if it were a flagpole. His Holiness concluded this was the unmistaken incarnation and confirmed his perception with additional divination. In October 1987, Tenzin Chubak was enthroned in a ceremony on the seat of his predecessor. Everyone present was impressed by his composure and dignity, even though he was less than 2 years old. His Holiness attended the event and remarked, "I felt a great sense of joy now that Chokcho Rinpoche has come to occupy the seat of Lama Dorjichang. I stayed for lunch with him, and as I got into the car to leave, I met his forehead. The young child held onto a part of my robe and wanted to come with me. Once again, this reinforced my faith and conviction that this too was the continuous care and loving kindness of my root guru." In 1990, Rinpoche entered Drepung Monastic University's Ling College, commenced monastic studies at the age of 10, and completed his Geshe degree in 2016. He then enrolled at Tsedup Tantric College in Dharamshala, India, in April 2017 for a year of tantric studies that traditionally follows the completion of a Geshe degree. He completed his studies in February 2018 when he was 32 years old. However, long before he became a Geshe or a Buddhist master,
Rinpoche started teaching, and during his relatively short life, he has taught throughout Asia, Europe, North America, Israel, Australia, and New Zealand. He has also been involved organizing and attending many important Buddhist events all over the world. These are too numerous to go into detail here, though I'll mention just a few of the more important ones. In 2004, His Eminence participated in the Mind and Life Institute dialogues held in India between His Holiness the Dalai Lama and scientists on a variety of topics, such as physics, neuroplasticity, and destructive emotions. In 2005, Rinpoche attended international events dedicated to preserving Buddhist traditions, including the World Peace Puja in Bodh Gaya, and in 2011, the International Conference on Vinaya in Varanasi. His Eminence also organized His Holiness the Dalai Lama's historic series of Chöngchuk teachings on the 18 classic stages of the path to enlightenment. These teachings were held at Sera, Drepung, Ganden, and Deshivimbu monasteries between 2015 and 2012, with approximately 40,000 people from 65 to 70 countries attending each year. In 2017, His Eminence joined His Holiness the Dalai Lama and other Buddhist leaders at a 3-day international Buddhist conference on the relevance of Buddhism in the 21st century, organized by the Indian Government Ministry of Culture and the Navanalanda Mahavihara. Since that time, he has organized or attended many important Buddhist events, notably Sri Lanka and India, Mongolia, and Russia. In November 2023, he visited Vietnam and concluded the year by presiding over Ladakhi Monlam in Bodh Gaya, where he also participated in the World Peace Prayer led by His Holiness the Dalai Lama. Thank you all for your attention. I hope you enjoyed listening to my short story and have a very nice weekend ahead. Thank you. Belgium Tanzania Chale 아니 유나데 시루데네 와 시루데네 와 시루데네 쇼조기 yenside도 아쿠지나체 다조디 무슨 양루시도 아니 지구에 쇼조 세 나야 당 대단 제외 통해 그중에서 그런 그게 가마시도 해요를 지금 리즈 야다 예만 개체도 지금 지나치 아니 이는 걸로 해변에 조직이다 말하는 수준이 추조 전에 이제 트레이닝 나야 돼 되게다 지금 걸로 스페인 이슈에 잘 보내다 아니 나 이제 생각을 지금 나야 돼 이제 지금 때 이 에너지 주주가 리스마치보다 아주 주주한테 주주 리스마치가 담마인부터 저분이가 여기서 주주 다 제가 아주 zadadu gibi çünkü 지난달 주주 먹고 싶은 것도 그 사대소소 지 아소다 주주 먹고 싶은 거를 이제 단단 말하면 이 주주가 말하는 게 농사를 일단 저기 저주기 주주 체가 되게 되는 이슈까지 지오를 장은 인도인은 저기 이걸로 시작해서 말해 한다는 것이 뒤처면다 저주기 주주들이 하는 그것이 전에 이 이제 주주나 주주 도망 두고 있는 사람은 주주 대다기 연락제 통해 그런 지도를 해봤다. 아니 지금 지금 동의에 데이터를 봐서 전에는 자신 상무지 그렇지 이게 아니 이거는 당 알레산데리아 포도나 베아 지르시다 남이 오레지선데 이유 기타 콘텐츠 남은 신기 지갑 주의다
지금에 전전도 방문하는 이제 주주가 비실이 통한다. 다들 하나 좀 공부시다 뭐 쉬우면 다 되게 사변가서 자주도 있어서 그냥 누구비 이렇게 많이 쉬우는 거 소득도 그래. 지금 소득이 있어. 또 일단 또 다른 소소한 이제는 이제 자산을 가지다 영수를 손안 대중 어쨌든 이 세스 que sabe que tu tá aqui que assim que se deve jogar eu não na chite chite ko da de tá chite se tao de 지난 게 뭐지 나리는데 학교도 시기에 친구를 얘기하고 대도 예주의 소수 연기야 인제기 현존 국기 다 삼바 다 두수 시위자신 거도 아니 지금 이게 배나 아니다. 가면 성취해야 돼야지. 내가 또 신체도 도와. 지난 데데 인류 다 간단 말한수 유배 투모마인데 소수 파면이 유배 노소 소수 파면이 유배 지금 디미념 준지 셋도이나 다랑이 점린 시디 다랑 주트야 만들어 소종 사르스 셔야지. 균통도 와 답들도 아니 지금 다 런주 통해 유배 장님지당 자와 현배 주도수도 지금 통화치스나 와 안나주도 로종나야 와 란주 소수베티 칸베나 노칸데 치로 노제라 조와도 하는 요마도 지금 되게 주지 그게 나 제일 소수도네 남기 길이라 안조리 김장 소수도네 파마츠 보고줄이야 미국 상부시 된제로 춘주하는 지금 그게 남상직 samdana 그래서 군은 그때 이만데야 지금 무슨 개체가 있어서 지금 여러 대해서 지금 로스디다 미비시 태베이나 디부구 사바디 쉬우지 넘버를 더 초어 넘버 남산이 더 나와져야 내가 여러 봐 저들이 멤버직 더 봐. 또 미상도 최고야 미야고 최고야 제일 거지 최고야 아니 소상 최고야 주도수도 하고 싶으면 아니 디 돈이 이만 말이 나와 말이 로 말이 소스도 집에 주dio 아니 미시가 걸었잖아. 반zam지네. 무세라 교수네. 어다 세이네스. 있으면 그래서 얘기한 무스 게 무스세다 얘기가 아니 무자우스네 만디스 지메스. 근데 오베 시간 모습 내고도 와. 근데 주도 도난나베는 다가라기 시디 다가라 노트북에서 것도 진짜 군두인의 깔아 된제 그런 아주 뒷가는 거로 된 재미 아주 별거 쉬고 다는 거다. 뭐가서 또 밑도는 수습በት 예급인의 처음에 되 군두인 깔았던 수 배대 재미야 이 가소래 지금 가소 눈들 채는 눈들 채레스 이내 가소래 지금 재미야 군두인의 닝직다 Emang Ling bisa jalan lihat. Memang dia tu, emang tu. Sebang bisa mesti ada. Ini memang mau cari tu bang dah. Jangan dapat lagi. 다 딘슬라기 뭐도 뿌려 더웠다 이건 좀 테스트 몰라 사자 그러면 가운데 와니가 풀 있다. 미꾸로 7% 풀 있다. 저 프로방 대슈 대샤 라인다데. 에만 냐 대시다데.
Tsewang shunge pura de sha le. Ling mo chi de shu ri sha ta de. Mang chen yi gang do. Wa ni ga, ba ni ga fu kan de. Jadi lah, biasa. Ini terjaga tangguh tu, tangguh tu kami mau siasat. Tadi kalah di Tsewang share semua tadi itu jaga mas tadi. Angel. Biasa salah cuma. Kita boleh cakap itu sebagai tahun Rinpoche dah. Jadi yang Ling tahun Rinpoche itu, dah ada macam ni kita nampak yang ni. Jadi yang Ling tahun Rinpoche itu, tahun ini dah jadi semua tapi kita jadi cari tulia. Tahun Rinpoche itu tahun ini dah jatuh tahun ini menganggap peserta. Kita jadi cari hilia. Ini jadi cuma apa ini keju ini orang ni temu cepesa hari masuk gas itu yang sudah kita jadi kami di sopa kali untuk nama di Maimbe untuk Belgium di sana lima di bawah ani Eropa ni dari pindah tahu ya sampai destination ini. Dari ni tamadro golden lah di rumah China je perasaan Tsewang shuya di sini gua cuma di ni halile siapa sampai tu. Nyama imbai nama tu jual shuya kebaso shuya je tu pakai galah. Orang mati bayi na di gua biomare. Bayi bayi na bisa ciso. Orang tanda tanda jemre di bayi besarnya kamu bisa menjadi kece mandora shuya gitu. Yang lagi orang ini hal ini sahaja boleh sampai tu. Ini tadi nama saya pensa de tadi lima musuh pensa de tadi ni lima de mungkin tu nak betul je waktu dia di mana ni yuri sampai tu. Di sini tadi terasa indah. Kalau sampai kita orang di sana tak ada yang boleh. ini kita dari pernah kita terpilih tanda api mata ke Tsewang terus mungkin malam Tsewang ke cepat layan me kita tahu terjadi kita tahu sih terus sih ini cuma kita dulu juga sih pada selama kamu ni cuci rumah Jika sini semua TV jatuh, tu sampai Cina pada sembahyu.
가졌거든.